anda başlatan eski IAEA uzmanı Dr. Francis Bradley'i tanıtmaktan mutluyum. I would like to introduce you Dr. Francis Bradley, who put the health physics in 1961 and 62 in action in Turkey as an ERA expert. He was our health physics teacher, or me, my wife, also physicist, and my friend, later also ERA expert Önder Öner. Kendisi benim fizikçi eşim ve arkadaşım Önder Öner'in sağlık fiziği hocasıydı. Bugün aramızda bulunan ve o zamanlar THK danışmanı, sonradan da başkanı olan değerli hocamız Profesör Doktor Fahri Domaniç. Kendisine de gelebildiği için selamlıyorum buradan. O zaman radyasyon yasasını çıkarmada kendisiyle uzun görüşmeler yaptılar ve radyasyon yasası Türkiye'de Dr. Bradley'in inisiyatifiyle çıkmıştır. Bu 45 yıl önceki olay. Now I would like to invite him to present his paper and appreciate very much of his coming here from New York and his effort in preparing his paper to reflect us the early days of health physics in Turkey. Please. You have 30 minutes time. Please. More than enough. All right. I would like to thank everyone for inviting me, and certainly the honored guests, especially Professor Domanić, who was very instrumental in helping me get started here in Turkey. I appreciate the language potential barrier, but in any case, Professor Domanić had just graduated 30 students from his physics class in, I guess, June of 1961, and from Ankara, University of Ankara. And in fact, we hired many of those students, and many are still in this profession, helping, I think, around the world, in fact, people of all nationalities, religions, and everything to work safely with ionizing radiation. And that, I think, was the object here to start the program, which the impetus for a radiation protection program in Turkey in 1961 was the Atoms for Peace program, where Turkey was going to have a 1 megawatt swimming pool nuclear reactor which could produce radioactive material for research, agricultural research, medical research, and all types of physics research here in Turkey. At that point in time when I arrived, most of the radiopharmaceuticals that were used here were imported from around the world, mainly the reactor in Norway at that point in time. To get to the regular talk, here I am, and Dr. Atakan has put many of the statements in Turkish as well, so that hopefully will help everyone understand what I am saying. At present, I live in New York City. Actually, I was born in New York City, but I've worked around the world. Next slide. I was here as an International Atomic Energy Agency expert and a technical assistant in health physics, because if you're going to have a nuclear reactor, you have to have a trained staff to work with it, the radiation that's produced safely. In addition, of course, it was understood that if you're going to produce radioactive material and distribute it throughout the economy, that there should be some type of regulation. The first object then was to have some type of regulation in radiation safety,
to set some type of mechanism where if the reactor or radioactive material was imported, that it would be distributed to individuals that would use it safely. And that was this first object. Advise on the promulgation, enforcement of radiation, health and safety regulations for individuals and the environment. So this whole discussion this morning, it is nothing new. Right from the beginning, we understood if you're going to have a large producer of radioactive material, radiation, and as the economy expanded, you'd certainly have a lot more use of radiation in the medical profession and other areas. And as Dr. Chan said, in industry and many applications, you would have many uses of radioactive material and X-rays as well. Dr. Karur, who was the Secretary General of the Turkish Atomic Energy Commission, and I met with your legal experts. It turns out that your legal system is a little complex, and the lawyers, we met with the lawyers, in fact, your Turkish lawyers, they said it would be somewhat complex to get the regulations, but in fact, could we go to the next slide there? Well, here is, I believe, Dr. Karur with his wife. The other two individuals have question marks. Professor Domanich may be able to recognize the other two, but of course that's myself. As I recall this, we made a trip from Ankara to Istanbul to make certain that everything was going correctly with the beginning of the nuclear reactor there. Okay, the next slide, that was just interspersed there. These are the results. In some instances, much of this data was provided to me a couple of years ago when I wrote another paper about some of my experiences, and Dr. Arakan from the Turkish Atomic Energy Authority provided me with some updated information. And as you can see here, this is information that is readily available, and he provided to me that in 1967 the procedure was a decree was issued. Then in 68 the regulations were promulgated. In 75 the regulations were updated. You can read this. 82 then a new obviously I had nothing to do with this. A new legislation established the Turkish Atomic Energy Authority, and then when you referring to who is responsible today, it's the Turkish Atomic Energy Authority, and then decrees and regulations were subsequently issued based on that. And this just bring you up to date on the next slide. That again was provided in 50, well, these were the legislation. This background a little bit up till 1980. If you can put the next slide on. Right, here is the more recent regulations that probably are current, as I understand it. 91, you had new radiation safety regulations. In 93, for licensing of X-ray equipment. 94, licensing of gamma and electron beam facilities. Regulations for radiotherapy. 97, safe transport. Radioactive waste regulations. And in January of 2000 for a national emergency preparedness. Okay, can we have the next objective? The next slide, please. Right, well, again, this is a broad scheme of how the, at least I assume the eventual program for radiation
control and health physics in Turkey would evolve, that of course you would have the health physics director or radiation control individual. I think initially the radiation control director was Dr. Karua, the Secretary General of the Turkish Atomic Energy Commission. Then there would be 3 health physics departments, one in Ankara, one in Istanbul, and one at Çekmeşe. The ones in Ankara and Istanbul would be responsible for, say, issuing licenses in Ankara, and then have some type of survey and film badge. At that point in time, we certainly believe that everyone that worked with radiation, we should measure it. That is for the workers. The assumption is that if you, in the environment, you wouldn't need to have any badge, except maybe now the people in Iberchuk, I don't know. And now in Çekmeşe, they of course had their own setup for a film badge and a calibration and everything like that. Next slide, please. Okay, objective number 2 would establish a central health physics lab which would assist. There's one thing to have regulations, but I am a firm believer that unless you go out and inspect and with a Geiger counter or something like that, I've been to several other countries. Regulations are sometimes, there's many regulations, but very little enforcement. So I was a firm believer that if you're going to have regulations, you should have some type of laboratory that you would go out. If the worker is working with, say, tritium, you would be able to sample the tritium in the air. Take urine samples to make certain that the individuals would stay within the limits. And so advised on the establishment of a central laboratory. The assumption was that in 61, 62, that this laboratory would be established at Çekmeşe. Eventually, as the use of radiation would expand, the assumption would be that you should have a laboratory in Ankara as well for the eastern part of the country, and then the one in Istanbul, at Çekmeşe, for the western part of the country. Well, here service the eastern part of the country, film badges and inspection. If you're going to go out to the far eastern part of Turkey, it would be easier if you're starting from Ankara. Next slide. Well, in Istanbul for here. Also, if you're going to have individuals working with ionizing radiation, that you should have some type of training, specialized training. And I think right from the beginning, it was proposed that they have a training center at the Çekmeşe, and as I understand it, there's also a training center also in Ankara now as well. This is just common sense. Next slide, please. Well, this is just, if I'm coming to Istanbul, we got to take a picture of your famous castle here, and maybe the next slide too. Okay, next is objective of setting up a film badge service. Again, if we're going to have people, workers, radiation workers, that they should be monitored. And initially, the only film badge service was available was at the institute, the Radiology Institute of Istanbul Medical School, under Professor Beckman. And initially, we used that service until we could establish a film badge service at Çekmeşe, which we did, at permanent service at the Çekmeşe Nuclear Research and Training Center. Next slide, please. Objective number 4, provide lectures on health physics to physicists at the University of Istanbul and Ankara. Okay, the first we delivered, and this is where Dr. Radyason became very useful because I would give some of these lectures
to doctors, mainly I will say this, in the medical school, and Dr. Radyason would translate them. And you know, he was a relatively new student at the time in health physics, and it was not easy for him as well, I believe. Poor English. Task number 2 was to hire health physicists. So if you're going to have a nuclear reactor, you would have to have trained individuals, and this is where Professor Domanich was very instrumental. He had 30 top students, and I can't recall exactly the number. I do know some of them. We hired from his class as health physicists. And a lot of it involved on-the-job training, because one thing is to give lectures, another is to actually go out and see how ionizing radiation is being used. Now, hopefully in the next slide, on-the-job training, here we are. I can't say where this is, but everyone, surprisingly, knock wood, that everyone in this picture is still kicking, or still alive. It's myself, Berkson, Burke, Adakan, and Ona. And he has got an illustrious career as well. So at least for us, working with ionizing radiation has been something that provided us with extra energy or something. And that the 3 students there were students of Professor Domanich. And actually, I would say almost half the students that we hired were women. So I was, you know, it didn't occur to me one way or the other that everyone would get out there and try to do a job. We were probably, as you can see, wearing film badges here. They were from the film badge department at the Institute of Radiology. The next slide, thank you. Well, again, I'm in Istanbul, near the Bosphorus. Here is, and I look out there today, going down the Dardanelles. It's about the same. Well, this is going upstream, I think, and this, I think, is also a oil tank. There, it hasn't changed in over 40 years. That's a slide from 1961, I think. Next slide. Objective number 5, organize a specialized health physics group for the research reactor. And that's the health physics lab. Again, this gets a little complex in the sense if you're going to work with a lot of radioactive material, there should be facilities for waste disposal, hot laundry we suggested, and a film badge service. Those were at least 3. The assumption is that you would have to take environmental samples and items like that, that you would have to have facilities also to do some type of radiochemistry. All of this was basically, as far as the design, was basically to make certain that they would have a film badge laboratory and that they would have some trained staff. Fortunately, Dr. Salatin Gertzel came back from the University of Rochester, where he had just gotten his PhD, and he headed the program at the Czechoslovakia Nuclear Research and Training Center. Designed the film badge and all that business. Next slide, please. Well, here is a picture in 1961 of the TR-1. As you can see, there is, and I assume it's, I in fact drove down from here from Istanbul, Czechoslovakia. At least the sign seemed to indicate that it is a pretty heavily built up area right now. I don't know exactly where the research center is right now, but that is what the reactor looked like, building in
Next slide, please. Oh, here is a slide that, in fact, I did not realize the individual second from the right. I knew Dr. Gertzel, but Dr. Radyason indicated that the second one is Professor Domanich. Is that right? This is from film Casablanca. Huh? This is the film from Casablanca. I assumed at that time that an inspection team did come from the IAEA in Vienna, and that some of these were individuals on that inspection team. Of course, I guess, I don't know whether Professor Domanich remembers who the other individuals were. I personally do not. But that is, as you can see, and in fact, where the picture was taken is a bit of a mystery to me, but that's neither here nor there, but that's Dr. Gertzel and Professor Domanich. Next slide, please. The last objective, remember, they, IAEA, when they sent me here, stated that there were 6 objectives, and they gave me 6 months to get them going. But I did my best. The last was to advise the Turkish Atomic Energy Commission on promoting health physics in Turkey. That is, I'm not absolutely certain what they had in mind with that objective. I interpreted that how, when a person like myself would leave, how would it continue to be built on? And one way, as I intimated, would be that you would have some type of training school. So I recommended that they set up a health physics training school at the reactor site. If you could go to the next slide. I also, well, it wasn't too difficult to make some recommendations on a curriculum for a 1-year health physics course and on-the-job training and that type of thing. Next slide. Well, okay. As a result of that, I felt that the updated information that I was given, at least up to the year 2000, that certainly the use of ionizing radiation was booming, if I could use that term. And certainly it was being used throughout your economy. That the medical facilities that were using ionizing radiation, they were government and private. As you can see here, this data was again provided by the Turkish Atomic Energy Authority, the radioimmunoassay laboratories, the radiology units, and the radiotherapy units. One could only recall the individuals that would come in from the outlying provinces to the Radiology Institute at the University Hospital there in Istanbul to realize that there was great need for radiotherapy at that point in time. And of course, at that instant, there were only available either radium, and I think there was one cobalt-60 unit in use. Next slide. And you can see now the use, these are the industrial applications throughout your economy here. And Dr. Chang showed, you know, where a lot of the automated processes would be, but irradiators. You have 5 irradiators. Now, I don't know exactly how the radiators are being used, but certainly I know in India and many places that increasing the life of, say, that you can transport certain goods, such as wheat, certainly expanded by irradiation. So it's a very important to extend the produce life, as well as other things, and promoting
some type of plastics, etc. Gauges, fluoroscopy, radiography. You can't, in an industrial economy, as one picture was shown by Dr. Chen, of if you have high pressure pipes or anything like that, you cannot do that type of work, weld them, without doing some type of, to make certain that it won't fail, so that it's a safety check that you do take x-rays, that the job is done correctly. Next slide. Well, this again is the number of individuals, and in the year 2000 was 13,500. Next slide, which is getting, to close it out, that from here I went to Taiwan, and they also had a reactor, not too well. Initially I was not certain whether this was actually the reactor here, but then careful look at it, it's probably the reactor on Taiwan. And the next slide is a more recent one. I was in Albania, and here is the two health physicists there, Mr. Nema on the left, and anyone that's been with the IAEA is Mr. Milani, and this is Tiraner in 1995. I think that's it. Right, and that's it. If anyone has any questions? 5 minutes time. Oh. These are the years that the whole world were concerned about the One more, please. global fallout. These are the years, 1961 till 63, there was great concern about the global fallout from nuclear weapon tests and things like that. Was there any intention also in Turkey to establish early warning systems like that they are planning to do, or they have already set up now? Well, I will state this, as you might say, an aside. In December of 1961, I did take a trip down to the Holy Lands that, I went through, and I'll admit there, it was a little surprise to me. At that point in time, it was called the United Arab Republic, to Aleppo, Damascus, etc. To make a long story short, I did have my Geiger counter with me, and in southern Turkey, in fact, I put the meter on the ground because I think in November or December that the Russians had detonated a nuclear device, and you could easily measure it. Was there any intent, obviously, in setting up a health physics laboratory and to do environmental measurements around the reactor before it started? You would see things like this. I did not pursue it, if you want to put it that way, much further. I might say that a lot of this was short-lived radionuclides. That was 1961. I would say in 1959, I went out in my backyard and I could read 2 MR per hour, So it was not something that we got overly concerned with in this sense. I should say a lot of individuals in the U.S., Wright Langham and people that were very much involved in health physics work, making measurements of radioactivity around the world, they did believe that the total quantity of activity being put in the atmosphere was reaching proportions where there should be something done to reduce the probability of it getting out of hand. I think the Cuban Missile Crisis in October and November of '62 between the U.S. and
the Soviet Union crystallized everyone's thinking on that, and certainly President Kennedy was very much in favor of getting the devices on the ground, at least as a first step. So that reduced the probability of worldwide fallout. Of course, as you realize, the Americans all over the world were taking samples at all levels and were very well aware of the activity levels all around, and you know, the Pacific radionuclides themselves. Dr. Radyason, may I give perhaps a comment here? Right. The major nuclear weapon test occurred in the year of 1962 and 63, and with 2 years delay were registered in Europe. That means that I think we couldn't measure, I mean, the peaks here in Turkey, 1961 or 62. This is my... My question was that were they considering to set up a monitoring system in Turkey as well? Because America had put various monitoring stations all around the world. Right, and a lot of that information was available to everyone. Yeah. But I agree with you, one might call it a fault. We definitely were aiming to have a environmental monitoring system around the reactor, and certainly eventually around the country, but at that point in time, the belief was that with all the other items that had to be taken care of, that was not the major concern. Mm-hmm. Okay. Certainly. Thank you. I think also your military were involved in doing work, especially with radiation detection. They had equipment, they had meters and things like that, but that never came within our purview or anything like that. Thank you very much, Right. Dr. Bradley, for your contribution. I would like to, pardon, şimdi Uluslararası Radyasyon Korunması Komisyonu'nun tavsiyeleri, tarihsel süreç konusunda açıklamalarda bulunmak üzere Sayın Okyar'ı davet ediyorum. Başkanım, 30 dakika zamanımız var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli sempozyum katılımcıları, konuşmamın başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben size bilgi vermek istediğim konu uluslararası mevzuatımızın, radyasyon güvenliği mevzuatımızın ve dünya genelindeki pek çok düzenleyici kuruluşun mevzuatına dayandı. Uluslararası Radyasyondan Koruma Komitesi, ICRP'nin süreç içerisindeki tavsiyeleri ki başlangıcı 1998'lere dayanıyor ve günümüze uzanan bu tarihsel süreç içerisinde neler tavsiye edildiğini söylemek istiyorum. Ancak konuşmama başlamadan önce Bradley'nin konuşması çok ilginçti. Ben de yaklaşık 15-16 senedir Türkiye Atomenerjisi Kurumu'nda çalışıyorum ve bundan kısa bir müddet önce Sağlık Fiziği Bölüm Başkanlığı da yaptım Ankara'dan. Birkaç güncel bilgi olması anlamında Türkiye'deki radyasyonda çalışan kişilerin bireysel dozları takip ediyor kuruluş tarafından. 1960'ta başlayan bir hizmet. Şu anda monitoring yapılan 23.000 radyasyon çalışanımız var ve 2000'deki datalar verildi. Türkiye'deki inovatif radyasyon kaynaklı tıpta, endüstride, araştırma ve geliştirmede kullanılan o sayılarda şu anda 5'likinden çarpılmış durumda. İçerik olarak önce radyasyondan korunma, ICRP ne anlıyor ve bizden neler anlıyoruz? Aslında
Şu ana kadar kullanılan kelime sağlık fiziği, health physics'ti ama özellikle bu tabii biraz Amerikan menşeli bir tanım. 1945 Amerikan ordusu tarafından ilk defa oluşturuluyor bu tip departmanlar. Türkiye'de de işte biraz önce tarihsel süreci tanıdığınız o tarihler itibariyle sağlık fiziği kullanılıyor ama ajans ekolünden gelen bir kuruluş olarak ki kuruluşumuz 1956 komisyon olarak 57'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurucu ülkelerinden biriyiz. Daha sonra bu kavram, bu tanım birazcık değişmiş ve radiation protection, radyasyondan korunma olmuş. Dolayısıyla ben konuşmam içerisinde radyasyondan korunmayı tariflemeye çalışacağım size. Bu anlamda tarihsel sürecimizi, ICRP'nin mevcut tavsiyelerinin neler olduğundan bahsedeceğim. Son olarak 1991 yılında halihazırda devam eden bir tavsiyesi var. Bunun hem Türkiye'deki uygulamalarda karşılaşılan problemler, bu anlamdaki profesyonel örgütlerin uygulamalarında karşılaşılan problemleri de anlatacağım. Daha sonra son olarak 5 Haziran 2006'da yeni bir set olarak yayınlanan ki 2004 yılında başlıyor bu süreç, ICRP'nin son tavsiyeleri ve yine bunu yaparken de Atom Enerjisi Kurumu perspektifiyle sizlere bunları özetlemeye çalışacağım. ICRP Uluslararası Radyasyonlar Koruma Komitesi 1928 yılında 2. Uluslararası Radyoloji Kongresi sonrasında kurulmuş bir organizasyon. 1950 yılında International X-ray and Radiation Protection Committee olarak adını değiştiriyor. Ve 1950 yılında formal yapısında oluşuyor. Bu International Society for Radiology'nin bir alt komisyonu. Radyasyondan koruma ile ilgili ilk raporu 1958 yılında yayınlıyor. 1977 yılından itibaren de bilimsel yayın olarak bu tavsiyeler yayınlanmaya başlıyor. Ve ICRP'nin bir kardeş örgütü olan International Commission on Radiation Units'in, ICRP ile ilgili kuruluşta çok yakın bağ içerisinde. Bunun yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü, ANSKİR, UNEP gibi ya da OECD Nükleer Enerji Ajansı gibi uluslararası ölçekte faaliyet gösteren pek çok kuruluşla da yakın bir çalışma ortamına sahip. Radyasyondan korunma ile ilgili temelde 2 doküman yayınlandı. Bunlardan birincisi 1977 yılında yayınlanan 26 nolu rapor ve son olarak da 1990 yılında yayınlanan raporları görüyoruz. ICRP özünde bağımsız bilimsel bir organizasyon. Radyasyon, özellikle iyonlaştırıcı radyasyon, elektromanyetik spektrumda çok dar bir bölgeye iyonlaştırıcı radyasyonla ilgili radyasyonlar koruma tavsiyelerinde bulunuyor. Tabii dokümanları tavsiye niteliğinde herhangi bir yaptırım gücü yok. Misyon ise bireylerin korunmasında uygun standartların belirlenmesi ve bunların uygulanmasını sağlamak. Ancak bunu yaparken de hiçbir şekilde gereksiz, uygulamayı sınırlandırıcı kısıtlamaların önüne geçilmesi de bu kuruluşun misyonları arasında sayılıyor. Komisyon son olarak yapılanması böyle. İlginç de bir yapılanma var. Dikkat ederseniz buradaki komite üyelerin çoğu nükleer enerjiyi yaygın olarak kullanan ülke temsilcileri. Buradaki Haberci González, IA gibi gözüküyor. O da İspanyol bir üyesi ICRP. Tabii daimi alt komisyonları var. Radyasyon etkileri, radyasyon ışınlamalarında dozlar ya da ICRP tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik sürekli faaliyet gösteren komisyonlar olduğu gibi bazı spesifik konularda çözümler yaratmak için de çalışma grupları bulunuyor bu organizasyonun. Tarihsel sürece bakacak olursak, öncelikle 1928 yılında bu tarih itibariyle iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı kullanımı ile ilgili kısıtlamalar yaparken öncelikle ilgi alanları tıp alanında çalışan personel o tarihte çalışma saatlerinin sınırlandırılması önerilmiş ICRP tarafından ve bir yılda alınacak doz ise 1 sievert olarak önerilmiş. Burası çok ilginç. 1934'te bu doz güvenli eşik tanımıyla yer değiştirmiş ve 500 milisivertlik bir doz tavsiye edilmiş. Akabinde Türkiye'de 1938 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 3150 sayılı yasa yayınlanmıştır. Bu yasa Türkiye'de anayasamızın bile değiştiğini düşünürsek halihazırda değişmemiş, yürürlükte olan bir mevzuat. Bu 1928'de ICRP'nin tavsiyesini hala hazırda yürürlükte. Yine çalışma saatlerinde 5 saatlik bir sınırlama var. Herhangi bir şekilde doz sınırları üzerinde herhangi bir sınırlama yok. İşte yıllık izinler ilaveten 1 ayda kesintisiz radyasyon izni Türkiye'de halihazırda yürürlükte. Tabii bundan yararlanan pek çok farklı meslek örgütü var ama bu yasanın yaklaşık olarak benim 2 katı yaşında halihazırda yürürlükte olduğunu da düşünmek
şaşırtıcı. Ancak TAEK tabii ki bu olaya bu perspektifte bakmıyor. 1954 yılları arasında geldiği zaman temel tavsiye olumsuz etkilerden kaçınılması, toplum bireyi için herhangi bir doz sınırı önerilmemekle beraber haftalık olarak 0.3 röntgenlik bir doz sınırı öneriliyor bu tarihte. Bu da yıllık olarak 150 milisiverte tekabül ediyor. Tavsiye ise dozların azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması, mümkün olan en düşük seviyenin sağlanması. Burada güvenli eşik tanımı yapılıyor ve datası da temel olarak bu bulgular epidemiolojik bulgulardan geliyor. Buradaki ilgilenen çalışma grupları ise özellikle Amerika'daki radyologlar ve bu tarihte yapılan epidemiolojik çalışmalarda kanser sayısında bir artış olduğu görülüyor. İkinci grup ise atom bombası sonrası sağ kalanlar ki halihazırda devam eden core çalışmadır bu lifespan study ciddi olarak radyasyondan korunma ile ilgili kullandığımız dataların izlenmesinde kullanılan bir veri tabanı. 1958 yılında geldiğimiz zaman ICRP bir nolu raporunu yayınlıyor ve diyor ki bu anlamdaki tavsiye bireyler için herhangi bir riskin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Miyonlaşlı radyasyonla kaynaklanabilecek. Bu dönemdeki tavsiye edilen doz sınırı ise 50 milisievert. Toplum için hala bu tarihte herhangi bir bireysel sınır yok. Ve tavsiye edilen dozların mümkün olduğu kadar en düşük seviyede tutulması, gereksiz ışınlardan da kaçınılması öneriliyor. 77 yılına geldiğimiz zaman ICRP 26 nolu raporu yayınlanıyor. O tarihe kadarki mevcut epidemiolojik datalar ve radyasyonun biyolojik etkileri konusunda ciddi bir bilgi birikimi söz konusu. İyonlaşlı radyasyonla ilişkilendirilebilecek uzun, kısa dönemde görebileceğimiz deterministik etkiler belirli bir eşik dozun üstüne çıkılması durumunda ve de stokastik etkiler tanımlanıyor. Ve bu raporda da bir sistem tanıtılıyor. Bunun ismi de doz sınırlama sistemi ve gerekçelendirme olarak da net yarar beklenmeyen hiçbir uygulamanın yapılmaması, dozların alara, yani as low as reasonably achievable şekilde ayarlanması öneriliyor. Bireysel dozlarda tavsiye edilen değerlerin aşılmaması ve bu arada da ilk olarak bu anlamda kullanılabilecek birimler, unitler tanımlanıyor ki bunların başında doz eşdeğeri, kolektif doz, yüklenen doz ve etkin doz ilk olarak 1978 yılında tarifleniyor. Tabii bu raporda da iyonlaşlı radyasyon kaynaklarının etkin olarak kullanıldığı alanlar, mesleki ışınlamalar, tıbbi ışınlamalar ve toplum ışınlamaları da ilk kez bu raporda ayrıntılı bir şekilde tariflendiğini görüyoruz. Toplum dozunun sınırlandırılması için de sadece kritik gruplar üzerine bir sınırlama yapılabileceği söyleniyor bu raporda. 26 nolu rapor özellikle deterministik etkilerin önlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve stokastik ekseninin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor ve gerekçelendirmek olarak da toplumun net yararı göz önünde bulundurarak iyonlaşlı radyasyon ışınlaması içerecek uygulamalara izin verilebileceğini söylüyor. Optimizasyon ilkesi özellikle maliyet yarar analizi yapılarak ortaya atılıyor ki burada stokastik etkilerden kaçınılması, net kolektif yararı sağlayacak şekilde alara prensibinin uygulanması söyleniyor. Tabi burada doz sınırları üretilirken de özellikle maliyetine ne kadar yaşam korunur sorularının cevabı aranıyor ve toplum dozunun kısıtlamasında kolektif doz kavramının kullanılması söylüyor ve bireysel listen henüz bu raporda bahsedilmiyor. Tabi alarmın da değişik bir tarihçesi var. 1954'te ICRP bunu mümkün olan en düşük seviye olarak tanımlarken 1959'da uygulanabilir en düşük seviye, 1966'da ise kolayca güçlük çekmeden uygulanabilir bir seviye, 1973'e gelindiği zamanki halihazırda devam eden bir prensip ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak makul olan en düşük seviye olarak tanımlanıyor hala. 1977'deki doz sınırlarına bakarsak mesleki sınırlamalar için 50 milisievertlik bir doz tavsiye ediliyor. Bu dozun hesabı da yapılırken diğer endüstrilerdeki risk karşılaştırmasından yararlanıyor. Toplum için bir doz sınırı var, o da 5 milisievert. Kritik gruplar için risk faktörü tanımlanırken kullanılıyor. ICRP uluslararası camia tarafından bu rapor geniş bir kabul ediliyor ve yaklaşık 10 yıllık yayınlanmasından sonra 10 yıllık bir süre içerisinde de ulusal standartlar haline dönüştüğünü görüyoruz. Daha sonra ICRP 1990 senesinde 60 nolu raporunu yayınlıyor. Bu dönem içerisindeki epidemiolojik dataların zenginliği, özellikle doz artışının riskle orantılı olduğu görülüyor. Ve ICRP ilk defa iyonlaştırıcı radyasyondan koruma prensiplerini oluştururken uygulamalar ve müdahale diye temel iki kategori tanımlıyor.
Ancak bunu yaparken de bu koruma prensibinin içerisinde kalabilecek uygulama müdahaleleri alırken bunun yanı sıra kapsam dışı olabilecek hususlar olduğunu söylüyor. Muafiyet sınırları tanımlanıyor ve radyasyondan korunma sistemi yeni bir adı alıyor. O da doz sınırlama sistemi. Yeni bir adı alıyor. O da radyasyondan korunma sistemi deniliyor. Bunun da temelde üç bacağı var. Uygulamaların gerekçelendirilmesi, korunmanın optimize edilmesi ve doz sınırlarının uygulanması şeklinde tarifleniyor. Tabii buradaki en kritik aşama optimizasyon, bireysel dozların sınırlandırılması. Alternatif tekniklere göre bakıldığı zaman yoğunlaştırıcı radyasyon içeren uygulamaların kullanılması sonrasında da bu dozların mümkün olan en düşük seviyede icrası da önem kazanıyor. 1990'a geldiğimiz zaman bu raporda doz sınırları ise ardışık 5 yılın ortalaması olmak üzere 20 milisivertlik bir doz öneriliyor. Tek bir yılda 50 milisivertlik izin verilebilir ve 5 yıl toplamda 100 milisivertlik geçemez deniyor. Toplum içinde yine toplum üyesi kişiler için kullanılabilecek doz sınırı ise 5 yılın ortalaması olmak üzere 1 milisivert olarak söyleniyor. Bunun yanı sıra doz tahditleri tarifleniyor ve normal ışınlamalar sonrasında çıkabilecek potansiyel ışınlamalar da bu doz sınırlamaları içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Şöyle bir kısaca özetini verecek olursak, işte 1940'lardan başlayacak olursak 1 milisivertlik bir doz sınırı, 1 sivertlik bir doz sınırı mesleki ışınlamalarda artık 20 milisiverte kadar inmiş durumda. Tabii bu kapsam dışı hususlarda özellikle doğal radyoizotoplar için alınan dozun 1 milisivertten az olduğu mümkün olan doğal radyoizotopların bu uygulamalar dışında tutulması tavsiye ediliyor. Ayrıca yapay radyoizotoplar içinde erişilebilir herhangi bir yüzeyinden doz hızı 10 mikrosievert'in altında kalan uygulamalarda bu sistem içerisinde değerlendirilemez diyor AİH'ye. Adaptasyon yine bu raporda çok hızlı oluyor. Özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 1996 yılında ICRP'nin 1991 yılında yayınladığı raporu temel güvenlik standartları formatında yayınlıyor. Ajans üyesi 137 ülke hızlı bir adaptasyon gösteriyor. Ülkemizde ise bu adaptasyon 2000 yılında revize edilen radyasyon güvenliği yönetmeliği oluyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği de 96 yılında bir direktif yayınlayarak temel güvenlik standartları ve ICRP'nin 60 nolu raporunu adapte ediyorlar. Şu anda dünya geneline bakıldığı zaman radyasyon güvenliği mevzuatı çok ana hatlar halinde belirlenmiş durumda. Genel hükümler var, bunun tanımlayıcısı özellikle uygulama müdahale olarak ICRP. Sorumlulukları görüyoruz, lisans sahipleri, kayıtlı kişiler, işverenler, çalışanlar, tıp doktorları ya da yetkin uzmanlar. Yönetimsel hususlar olarak da bildirim, yetkilendirme, muafiyet çatısını görüyoruz. Radyasyondan korunmanın tariflenmesi, işte gerekçelendirme, optimizasyon, doz sınırı, doz tahditlerinin uygulanması, güvenlik kültürünün oluşumu, kalite kontrolü içerecek şekilde kalite temini, insan faktörleri ve teknik detaylarda radyasyon güvenliği mevzuatının ana yapısını oluşturuyor ve ulusal mevzuatımızda benzer bir yapı gösteriyor. ICRP biraz önce de bahsettiğim gibi bu tavsiyeleri iki çatı altında toplamayı tavsiye etti 1990'lı raporunda. Uygulamalar ise ilave doza neden olabilecek her türlü aktivite dedi. Mevcut ışınlamalar, yeni kaynaklar, ışınlama yolları ki bunlar zaman içerisinde değişiklikler olabilir. Mevcut kaynaklarda değişen koşullar uygulama olarak nitelendirilirken radyasyon ışınlamasında azalmaya neden olacak her türlü aktiviteye de müdahale edildi ki bunlar ışınlama yönteminin değiştirilmesi, kaynağın çıkarılması, zaman içerisinde değişmesi, ışınlanan bireyselin azaltılması da müdahale kavramı içerisinde değerlendirildi. ICRP 1991 yılında yayınladığı en son raporundan sonra ise konuyla ilgili olmak üzere 30 farklı rapor yayınladı ki bunların yayın tarihleri de gözüküyor. Dolayısıyla son tavsiyeleri gelirken de bunların bir konsolidasyonu da önem kazandı değerli dinleyiciler. Peki bu rapor yayınlandıktan sonra temelde karşılaşılan problemler nedir? Ki bu uluslararası camiayla da benzer bulgularımız var kayık olarak. Bir kez bu rapor sonrası yayınlanan tüm dokümanlarda çok fazla sayısal değer vardı. Seviyeler tarifleniyordu. Doz sınırı, doz tahditleri, eylem seviyeleri, referans seviyeleri, muafiyetler gibi. Ve birbirinden farklı 30 farklı sayısal değerin uygulanması da özellikle düzenleyici kuruluş çalışanlar açısından da karmaşaya neden oluyordu. Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarının kapsam dışı ve muafiyetler tanımında da sıkıntılar vardı. Belki Türkiye'de biz bunu
yaşamadı. Çünkü DSS'in 115'in direkt implementasyonu 2000 yılında yapılırken radyoizotoplar için aktivite ve aktivite konsantrasyonu olarak bunlara yönetmemize ek yaptık. Optimizasyon analizinde kolektif yazılım kullanma zorunluluğu vardı. Bu sadece risk altındaki gruplar için ilişkilendirilmişti ki yeni tavsiyelerini de aşağı bunu artık terk ediyorum. Ve mevcut tavsiyeler çok karmaşık ve yanlış anlaşılmaya da müsaitti. Bu süreç içerisinde biyolojik datalarda ciddi güncelleme oldu. Toplum doz sınırı, hep söylüyoruz 1 milisievert. Radyasyon işçisi için bu dozu takip etmek çok kolaydı. Toplum bireyi olan bir kişinin 1 milisivertlik dozunu takip etmiş olmak bir dozimetrisi olarak açıkçası benim de çok zorlandığım konulardan birisi. Bu tavsiyeler genellikle toplum merkezliydi. Acaba birey merkezli bir tavsiye şeklinde bulunebilirdi. Bilinmiydi. Dili çok karmaşıktı. İngilizce anlaşılması gerçekten zor bir doküman ve karışık terminoloji uygulanıyordu. Bu terminoloji sorunumuz herhalde sürekli devam edecek. İşte bugün sabahtan beri yapılan konuşmalarda gördük ki bazımız iyonlaştırıcı radyasyon diyor, bazıları iyonlayıcı radyasyon diyor. Bu mesleğin jargonunda da özellikle Türkçe'ye çevirirken halihazırda devam eden sıkıntılarımız var. Peki ICRP'nin bu yeni yayınlanacak raporunda beklentiler neydi? Etki değerlendirmesi yapıldı 2004 yılında. Yeni tavsiyeler mevcut düzenleyici kuruluş mevzuatları ve radyasyon güvenliği uygulamaları nasıl etkileyecek sorusu ve adaptasyonun garanti edilip edilemeyeceği de sorusu da çok önemliydi ki çünkü ICRP'nin bundan önceki raporlarında çok hızlı bir adaptasyon gözlendi. Tabii uluslararası ve profesyonel kuruluş önerileri çok önemliydi ki ICRP birinci sette yayınladığı bu raporlarını 200 farklı profesyonel örgütten görüşlerini aldı. IAEA'nin, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve konuyla ilgili pek çok standartları var ki ajansın temel güvenlik standartları bunların başında geliyor. Dolayısıyla tavsiyelerde yapılacak ciddi revizyonlar acaba bu tip güvenlik standartlarını nasıl etkileyecek sorusu önem kazandı. Bunun üzerine ICRP bir yol haritası önerdi. Dedi ki korunmada eşitlik temel misyondur bundan sonra. Toplum merkezi değil, birey merkezli bir korunma sistemi önerilmesi gerekiyor dendi. Doz sınırı ve doz tahditlerinin rolü bu yeni sette daha net bir şekilde tanımlanması talep edildi ve basit ve kolay anlaşılır bir dille bu raporda olması gerektiğini söylendi. Ancak bunu yaparken de alan dışı kişilerin de bu raporları anlayabilecek şekilde hazırlanması istendi ki bu konu gerçekten çok karmaşık geliyor. Hala ben de kafamda bazı şeyleri tutabilmiş değilim. Şu anda yeni ICRP'nin 2004 yılında yayınladığı bir set, 2006'nın Haziran ayında, 5 Haziran'da bu süreç içerisindeki vurguları da değerlendirmeleri alarak yeni bir set yayınladı. ICRP'nin web sitesinden de bu tavsiyelere ulaşabiliyoruz. Yeni tavsiyelerin omurgası da bu konu başlıkları üzerine oturmuş durumda. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki hala hazırda ajans bu lineer, eşiksiz doz eğrisini devam ettiriyor. Bu 200 milisievert'in altında belirsiz blur olan alanda ki biliyorsunuz ki lineer non-threshold model yapılırken yüksek doz hızlarındaki işte Japonya sonrası sağ kalanlar, radyoterapi görmüş hastalar ya da kaza sonrası yüksek dozların ışınlamalardan elde edilen dataların düşük dozlara ekstrapolasyonu sonucunda elde edilen bazı datalar var. ICRP 60'ta gerekçelendirme, optimizasyon ve doz sınırlarının uygulanmasını tavsiye etti. Ancak bu halihazırda yayınlanma tarihi belirsiz olan yeni tavsiyelerde gerekçelendirmenin politik bir karar olduğu ve politik seviyede yapılması gerektiğini öneriyor. Ve doz sınırı ile doz tahditlerinin de uygulanması yönünde de bazı önerileri var. Biraz önce söylediğim gibi yüksek doz ve düşük dozlayıcı hücre ölümü nedeniyle deterministik etkileri görüyoruz. Dolayısıyla doz response eğrimiz halihazırda bu görüldüğü şekliyle devam ediyor ve ICRP bu düşünce yapısında devam ettiriyor. Tabii bu anlamda ciddi biyolojik bulgular var, radyobiyolojik bulgular var. ICRP son raporunda artık deterministik kelimesini kullanmayı terk ediyor. Bunun yerine doku organ reaksiyonlarını kullanmaya başladı. Mevcut literatürün detaylı incelenmesi sonrası ve şöyle bir karar verilmiş durumda. Miligrain onlu katlarında doku reaksiyonları için herhangi bir eşik değerin mevcut olmadığını iddia ediyor ICRP. Ancak spastik etkileri yaparken de temelde iki hat üzerinde tavsiyelerini devam ettirecek kanser gelişimi ve kalısal hastalıklar.
Buradaki tabii temel anahtar soru ise mevcut epidemiyolojik ve deneysel veriler farklı bir modeli öngörüyor mu? Maalesef öngörmüyor. Bu bulgular içerisinde epidemiyolojik bulgular biraz önce de bahsettiğim gibi özünü oluşturuyor. Radyasyon ile indüstlenebilecek DNA hasarının karmaşık yapısı, adaptif response, genomic instability, bystander signaling gibi son zamanlarda ciddi bir pik yapan radyobiyolojik bulgular var. Bu çalışmaların hepsi incelendikten sonra ICRP tüm bilimsel bulgulara rağmen özellikle düşük dozlarda risk faktörlerinde herhangi bir değişiklik önermiyor. Etkin doz kavramı devam ediyor. Sorulmuş dozun radyasyon ağırlık faktörüyle çarpılması, daha sonra doku ağırlık faktörüyle çarpılması etkin dozu veriyordu hatırlayacağınız gibi. Ancak radyasyon ağırlık faktörlerinde protonlarda bir gelişme oldu. Bu 5'ten 2'ye indi. 1 milivolt'tan mega elektron volttan düşük nötronlarda %50'lik bir azalma var. Ajans özellikle sürekli bir eğriliği tavsiye ediyor. Doku ağırlık faktörlerinde ise Konrad'da riskli 1/4'lük bir azalmaya öngörüyor ICRP. Bunu yaparken de Ansky'nin 2001 yılındaki raporunu referans göstermiş durumda. Özetle bakacak olursak fotonlar, elektronlar ve miyonlar için radyasyon ağırlık faktörlerinde herhangi bir değişiklik yok. Protonlar için 5'ten 2'ye indi. Alfa parçacıkları, füzyon ürünleri, ağır çekirdekler için aynı. Ancak nötronlar için yeni bir değişikliğe gidip şöyle bir kontinüs eğriyi tavsiye ediyor ICRP. Bunu yaparken de 1 mega elektron voltun altındaki radyasyonlar ve 1 mega elektron voltun üstündeki enerjilerdeki nötronlar için de iki farklı eşitlik önermiş durumda. Doku ağırlık faktörlerine bakacak olursak slaytın sonunda 1990'daki tavsiyeler, sağ tarafta ise önerilen tavsiyeler var. Neler değişti? Gonadlarda en yüksek risk faktörüydü, 0.20 idi bu değer. Şimdi bunda çok ciddi bir azalma görüyoruz. 4'te bir oranda azaldı. Peki artan ne? O da meme. Özellikle bu meme seyahada tarama amaçlı ışınlamalar bu tip bir öneriyi getirdi. Ve en yüksek risk faktörü şu anda doku ağırlık faktörü 0.12, bir önceki sette 0.12.